Ni gengeton lakini ni amapiano style. My guest this morning is doing that style of music and he'll be talking to us a bit about that. He's known as Cartoon47. Mambo. Poa sana. Uko aje? Niko fiti. Uko relaxed? Sana. Easy? Kabisa. Ready to tell us a bit about it? Sindio. Kwanza your name, you know the first time actually, not even the first time, when I got your name, I was like, ni yule cartoon comedian, ama ni mgani? Na mbona nafanya muziki? Because you know you're not used to that of her. But your name, Cartoon47, maybe let's just start from that. Unajua nasemanga kwa usanii, jina ni muhimu. Sindio. As in, nika brand, it's a brand. Jina ni brand. Yeah. Ebu tueleze a bit about your name. Okay, so Cartoon ni jina nimetoka nayo nikiwa mdogo tu. So ulikuwa mtu machachari? Si hivyo, lakini kuna tabia nilikuwa tu nayo na shosho yangu alikuwa amezoea kuniambia like uko na ukatuni, si cartoon. Ulikuwa na tabia za ukatuni? Yeah, sasa nilikuwa na si kwa serious unapata. Kwa anything hata place wasa wanalia mimi ndio cartoon. So unapata. Sasa shule ndio watu wali ningeuza cartoon. So kwa hao wangeza kuniita ati cartoon. So kaniita cartoon. Then ni 47. Watu ufikirianga ni county lakini si county. Hata me almost thought it's a county, like una represent all the 47 counties of Kenya. Sasa 47 ni hiyo ndio the poorest number nishaikuwa shule yani. Ndio namba na yani nilipatanga namba 47 na Kenya ilini hapenia. Ni kitu sasa ni imebaki kama memory kwangu umepata. Why? So if you see artists having specific names, kuna story. People have stories out here. So that's where you got the name Cartoon47. Yeah. All right. Let's just start from let's just hit it right there. Genge ama piano genge tu. Unajua tukisikia hiyo muziki tunajua penye inatoka. Lakini wewe uko na style yako. What's it about infusing a piano with gengeton, trying to bring our own style with what you're borrowing from different parts of the African continent? Okay, reason why pia mimi nilifikiria kufanya hii stuff ni Kenya, watu wanapenda muziki wetu wa Kenya tunajua ni gengeton, unaelewa? Na Kenya kuna mafans wa mapiano ambapo pia kuna ma DJ wanafanya mix za mapiano, but Kenya hatuna artist wa amapiano. So the reason why mimi nili come up na hii issue idea ya kufuse hizi vitu zote mbili ni kuconnecta wase wote. Unaona? Ndio niko na mafans wa gengeton na mafans wa mapiano. Unaona wote wata vibe kwa nini? Kwa hii stuff and since tunajua mali imeanzia hatuwezi fanya exactly venye nafanya huko. New music ni all about creativity tunapata. So unafikiria unaweza fanya nini unapata. Yeah, so ndio maana niliamua kama kuna gengeton na mapiano. Unajua nasemanga there's nothing like new, just try to see what you can borrow and try to be creative about it. That's also what art is all about. Reception imekuaje? Trying to fuse what is our style with what is sort of like borrowed. Okay, for me na feel hiyo ndo muziki inani fit cause before that kuna project nimefanya na wase but nilikuwa na struggle azikuwa zinaenda unapata but day one yenye nilifanya hii muziki yangu ya kwanza nikia kwa YouTube channel yangu nilikuwa na only 26 subscribers. So nika-upload muziki and ili ni surprise cause ilifanya nini ili blow unapata. So nikapata subscribers waseo kaanza kushindwa like who's this? Una venye pia ulipata nayo kashangaa. Who's this? Who's this doing a piano gengeton? Nani huyu amekaa up na hii stuff? Alafu ni muziki yenye imenifungulia mpaka nachezwa huko nje. Cause niko kama playlist kadhaa. Unapata TZ, UG unapata. So ni muziki yenye imeenda ama ni muziki nani? Watu wengi hata wameniambia muziki ni nakufit unapata. Yeah, but naona sasa hivi tunafanya. So tuseme sasa unachezwa hata beyond Kenya. Yeah. East Africa wanakutambua. Wanajua cartoon ana exist. Yeah, soon niko na project but ni ISA. Niko kwa process ya kumalizia tu unapata. But hii stuff ndio imenipatia hiyo chance ya kufanya hiyo collab. Yeah. Wow, that's beautiful. Just going by what you're saying, mtu anasema sasa ulianza muziki like 10 years ago to the point where you're being played even beyond the country. I mean, sio story utasikia na wasanii wengi because for most of them they would say that is always a challenge. Yeah, push music, play music, hata hapa Kenya is always a challenge. So how much more kufika beyond the country?
Mimi sijaanza kitambo sana muziki. Yeah, mimi nilikuwa dancer before. So kwa dance ndio nimespend muda sana, lakini music mimi ukiangalia hata YouTube channel yangu, ngoma ya kwanza iko 6 month old. Napata hiyo ni song ya kwanza. Tingisha? No, niko na inaitwa Teke. Okay. Teke nimefanya na Madocho na artist mmoja anaitwa 10 Balls. So hiyo ndio ilikuwa ngoma ya kwanza. Na tunasema kufika huku kwingine nje ama place venye umeuliza, ina depend tu na wewe mwenyewe na strategy yako, alafu ukifanya good music uskumi inajisukuma. Unapata hata wewe ukisikia muziki poa utaacha ipite hivyo. Unapata una focus kwa muziki, then inakuguza tu, nasema hii muziki inafaa kwa place fulani, unaiweka hata bila mimi mwenyewe kujua. Unapata yeah, so hiyo ndio kitu imenisaidia muziki yangu kuanza kuchezwa nje. Yeah, so tuseme umekuwa tu 1 year old in music. Yeah, niseme hivyo kwa channel yangu. But nikisema collab zenye nimeimba na wase huko nyuma, ziko na miezi kadhaa tu, lakini ni 1 year for me. 1 year for you. Looks like in this 1 year already you got a very good experience. So we can say, sindo. So let's say so far you've not had a downside. Hakuna place imekuwa too hard, because I mean honestly for most artists ndio ukianzanga ni tricky. By the way, ni tricky. Hiyo place iko mpaka hata saa iko, lakini once unajua ukifanya kitu juko ndani yako usikiangi uzito wote. Tunasemanga kuna wase usema kuna kitu ngumu, but for me I believe hakunanga. Because pia mimi nilikuwa nafikirianga hivyo, but now nilikuja kuona kunanga kitu ngumu. Ni wewe tu mwenyewe utakange kukubali situation iko. Unajua ushakubali, ukikubali hii kitu iko hivi, sasa acha niwakie venye nitaihandle. Alafu wase wengi sana wenye uko na issue ni wale wanakuanga na plan B. Kwa life ufai kukuwa na plan B. Mimi na mtu akiniuliza ngati kitu ikifail kuna plan B ni gani, sinaga. Mimi hiyo ninakuanga na tena unapata. So kama umekutana na kitu ni ngumu, fikiria venye unaweza ihandle. Unapata? Yeah, so kwangu vitu zenye naona wasa kisema ni ngumu, mimi naona tu ni challenge ya kawaida. But wewe muziki iko plan B because ulikuwa dancer, designer, and then now you're an artist. Hiyo ni tunasemanga kuwa multi talented. Unapata? Wasanii mko na highlights. No, it's true. Because once when artist, ndio upatie wa session yenye nafaa kuna jua pia nini? Performance yako venye unajipanga. Sasa mimi performance yangu ndio ilikuwa, unajua mimi kwa akili yangu nilijuanga tu nataka kufanya music, lakini nilijipea time. Siwezi endea kitu kama sijatosha. So nilijua hii muziki nafaa kufanya kitu fulani na fulani na fulani ndio inipatie kitu fulani. So nikaanza na hizo kwanza, unaelewa? Mimi nilikuwa na admire wase wengine sana wakifanya shows so nasema nataka ndio nipeane show kama ya huyu ama yenye mezidi au msee, nafaa kupiga zoezi sana kuzidi naye. So mimi si crush kwa music. Nilitaka kulearn kwanza more about music ndio nikam kufanya music. Okay. Yeah. So say now that it's like you've gone fully to do music, also pia the fact that inajipa size for you, at least it's a good story. How then do you still juggle between designing, dancing and the music itself all together? Okay, dance najidansia mimi mwenyewe. Wewe ni dancer wa ngoma zako eh? Nilikuwa na dance ya wase but niliacha cause nilipata wanani west. Yeah, cause sikuwa benefit anything from them. Yeah. So squeezy najidansia mwenyewe. Hizo video shoot zangu, hizo video zangu, hizo ni choreo zangu mimi mwenyewe ndio na make. Una choreograph pia? Yeah, na pia ma dancer pia niaje tufanye ni stuff. Unapata. And about designing ni watu specific na working now. Si work na kila mtu. Watu specific cause sijaweka akili yangu pale sana. Ni biashara sasa, naweza sema inanipiga challenge sana, unaelewa? So once mtu amekuona pia kwa TV na uko na shop ndio ile pale mtu anakuja na wase wengi wenye kuja sana ni wale wase nisaidie, unapata. So niliona ni kitu yenye itanikosanisha tu na wase. So ni watu specific na working now. Okay. But then mbona unasema dance ni kitu watu walikuwa na work nao waliku waste? I mean, because I'm inclined to think at least unajua the more unafanya hiki kitu pia na watu different, kuna vile nakupatia exposure, experience fulani. So at what point does it become watu walini waste? Okay, hata kama mtaka kunipea fame, na nina nyumba nafaa kulipa, nafaa kukula, nafaa alafu tunaenda show, wewe unalipwa pesa nyingi sana, then mimi unanilipia fare kwenda home peke yake,
Anakupea exposure. Mi usema isaidi yangu. Unapata. Isaidi. Hata mimi sahi mtu akikuja anataka tu work naye, simwambiangi kitu kama hiyo. Unaelewa? Hata madansa mimi work nao, mimi nakuanga open kwa msee. Kama nina budget kubwa yenye inatosha, naambia niko na hii inatosha. Kama ni ndogo, naambia hii ni ndogo, so haitatuweza. But kama una feel uko tu sawa, unataka tu kwa video na uchukue yenye niko nayo, it's okay. But mimi kuniambia nataka kunipea fame. Fame na kijiji yetu inanijua. Sasa nataka kunipea fame gani nyingine? Na sasa tunataka more than kijiji kujue. Sasa hizo ni show off. Sasa mimi si need show off. Nataka nikuwe fame na nikuwe na income yangu, nikuwe na income poa, like life yangu ikuwe poa yenyewe. Msemo mwingine mwenye ako hapo chini akisema role model wangu ni cartoon, nisikuwe na fake sana, unaelewa? Juu utanipea fame ndio nitakuwa famous. Hiyo ni alafu nianze ku fake. Kwa sababu unaniona kwa TV, tunaenda shows nini. So mtu anatamani maisha kama hiyo yangu, unaelewa? Sasa alijui maisha yangu sinanga income yoyote yenye na kama. Hiyo nilipatanga. Alafu kitu poa ni kama tumeenda show hujalipwa, mimi nimekudansia hujanilipa, it's okay. Lakini tuende show, alafu show ni ya safu wamehost, wewe ndio guest artist na kupigia show. Mimi nakutengenezea show. Pia mimi na mimi I respect dancers sana cause ukiangalia video zenye huenda sana nje sana zenye madansa wako ndani. Kuna good dance styles, creative dance. Sasa hizo ndio vida. So which means hao wanatusaidia pia. But sasa hao wasanii ku appreciate madansa ilikuwa ngumu. Alafu sana ni wa gospel. Leo ndio tulikuwa na nibo, unaona? Watu wa gospel wameingililiwa sana. Mimi na feel ambia tu mtu kweli. Mimi tunaenda show nalipo 1500, nitakupatia so moja. Nikikuja nikijuta nipea so moja, unapata? So mimi nilifeel natumiwa hata kama ni fame juu. Ilifika point hata mamangu hawezi nisaidia, unaelewa? Juu ananiona kwa TV, ananiona kwa video za wasee. Kama akaniambia toka kwa watu uko kwa TV unanidisha do na mimi nashinda ngapa kwa nyumba. Na unajua hiyo saa na need help sana, unapata? So nikaona better ni quit. Niliquit nikarudi nikakuja kukaa at home. So then at what point do you draw the line? Ama does an artist or anyone need to draw the line? Because kuna hii aspect ya it's actually important to get that exposure in whatever capacity by the kwanza kama ndo unaanza, but to what extent? Because sometimes mtu atakwambia, unapata kama wasanii wakubwa, let's just pick the case of artists because you're an artist, si ndio? Watakwambia at this point maybe ndio cartoon unaanza, na try pia kukumenta hapa na pale, na try kukuteach a few things here and there, so it wouldn't really make sense per se na kufunza all these things and I'm still paying you. But then kuna hiyo aspect ya the more naifanya niko na more experience, then now you need to start appreciating my craft. So ni point gani una draw line ya actually saizi na need exposure, watu wanijue kiasi, establish, then at some point sasa nataka kwa niki and from what I'm doing. I believe hiyo inawako wasanii, si wasanii na madansa. Utold mtu ako na time. Kwani mimi fan nitakuona hivi kwa TV video ya msee ati kama dancer nikutafute? Iwezi. But mimi kama fan nitakuona hivi kwa collab ya msanii nikutafute. Unapata? Utasikia msanii anakuambia fan labda kuna birthday, akwambia kuna ule msanii aliimba na msanii fulani, naweza taka kuja birthday yangu. Lakini utasikia kuna wale madansa wale dance kwa video mtu fulani nataka kuja birthday yangu, hakuna siku. So kwa wasanii sisi, mimi mtu akiniambia kuwork na yeye hivyo, kufanya collab hivyo to free nini, hiyo ina make sense cause hiyo ni kuunganisha mafans wake na mafans wangu, so na add numbers pia na add numbers. Lakini kwa kudanganyana kwa madansa, hapo ni uongo. Unaona? Hapo ni uongo. Ita tu dancer kufanya shughuli yake. Alafu unajua watu wengi saa hii wanategemea dance. Then kama hujai notice, leo hiyo acha niwaambie, madansa wengi wanakuanga school dropout. Wengi sana. Unapata? So wanategemea hiyo dance. Unajua mimi nimelelewa ghetto, nime experience hizo stuff. Wengi sana. So wanakuanga wametegemea hiyo dance. Sasa ukipata unataka kumwambia kuja show yako bure au kuja nini, appreciate msaada na pesa kidogo yenye atanunua soda, iko sawa. So usitake watu for granted, appreciate. Kuna kwanga na ku appreciate. Mimi najua hata mimi nikitaka dancer na mimi waambianga mse, mimi najua siwezi kulipa. So unakuwa too honest from the word. Najua siwezi kulipa. Whether hata nataka kukupatia 10,000 ama 20, hiyo si mshahara cause siwezi ku afford. Huwezi afford binadamu mwenzako. Hiyo ni kumappreciate. Siongeangi in terms ya kulipana. Unapata? Ukisema kulipa ulipe binadamu,
alafu mimi nikuja kwambia nilipe 10,000 kwani mimi si stock your value unapata. Yeah, so ni ku appreciate craft ama kenye mtu ana bring to the table. Yes, ku appreciate mse. Okay, even before we go further, tuambie about your song tumeona pale kwa TV. Which one is that? Is that your latest song or the first one? Yenye imechezwa. Yeah. Ngoma hata ndio hii hapo already. Okay, hii si latest, kuna latest, okay. But hii ni tuseme nili drop hii ndio nika drop hiyo latest. Inaitwa vipi? Tingisha. Yeah. What was the concept behind this specific one? Because clearly just from what you're saying, you being a dancer, your music is mostly around dance kind of style, much as una try to fuse piano with gengeton, but also there's a bit of dance in between. So this specific one, what was the concept idea about that one? Okay, hii song ni collab kitu ya kwanza tumefanya na brand minor. And so tuliangalia fan base yake na fan base yangu ni nini wanaweza vibe nayo, napata. So nikamwambia hapo ndio kitu ya kwanza kama msanii unafaa kufikiria, like mimi watu wananiangalia sana na akina nani na watu wana need nini. So tukakaa chini, mimi nikamwambia according to your fan base, hebu we try ku come up na idea yenye tunaweza fanya. So akasema tufanye tu ngoma yenye ina vibe, yenye at least kile msanii anaweza jiachilia kwa, but iko na storyline. So ukisikiza ngoma kuna venye iko na love song fulani hapo, like tumeimba kwa mtu yani. Yeah. Umeongelelea kuhusu love song, fan base, and one would imagine we kama msanii unajua different artists wako na different things they look at, yeah, zenye zina inform the kind of content they create. We kama cartoon ni nini? Ni place umetoka, environment, story yako personal. Mimi nasema si story yangu personal, ni story yetu. Mimi nasema ni life nimeona, unapata. Wacha yenye nimeishi. Unajua life yenye wewe umeishi na yenye umeona ni tofauti. Kuna vitu labda umeviona na ukakosa kupitia, na kuna zingine umepitia tu, umepata. Yeah. So for me nasema ni life yenye nimeona, hiyo ndio kitu ya kwanza uninspire sana kwa music. Yeah. Nikiwa mimi kila place nakanga napenda kulearn sana kila kitu. Na kila mtu nakaa naye napenda kulearn kenye kila msee mwenye nakaa naye. Yani anywhere niko tu mimi napenda tu kulearn. So ni hiyo maisha. Inanipeanga hizo nini. Kwa hivyo wewe ni learner. Yeah. You are a learner. Okay, let's talk about this dressing. It's a thing also for artists. Vile una appear, the kind of dressing, the chains and all that way uko nayo. What's it about this kind of dressing for most artists? Huwa ina mean nini per se? Unajua kitu ya kwanza, kitu ya maana sana kwa msanii ni brand yake. Yeah, vile ana appearance. Sasa appearance yako, unajua sisi tunasemanga ufai kuambia msanii ni artist. Anafuata kwa unajua. Hakuona tu hivi na ajue ni artist. Unapata. So venye unavaa inafai kuna represent kenye una do. Unapata. Na unapata wasanii na mafootballer tunakuanga line moja, tuko karibu line moja, lakini footballer sana utawapata na mashort. Unapata. So appearance yako ndio inafaa kuonyesha wasee umseni nani. Yeah. Okay. Alafu unajua wasanii mara nyingi wasanii wanapenda kuvaa, unapata. Alafu hakuna kitu ina kazi ngumu kama usanii. Ukishafika tu hapo kwa TV, my friend, hata ukienda bafu unapokuwa tu umevaa, unapata. Hata bafu ukiatu kama msanii. Ndio maana unapata wasanii wengi sana sometimes tuna have to fake sana. Ndio tu maintain your brand. Yeah. It's the art that comes with what you're doing kama msanii. Yeah. All right, as we finish, your latest song Nipewa, si ndio? Is it? No, inaitwa Ona. Yeah. That's the latest one. Nilianza na Teke, na hiyo yenye nimefanya na Madocho, and then nikafanya Bado na Reckless. Alafu nikakuja nikafanya Pewa. Sasa Pewa ni ya 3 yenye nimefanya single, then Tingisha, alafu Ona. Yeah. So tambia now about Ona, which is your latest song, the idea na reception imekuwa vipi so far? Okay, Ona idea yake ni vitu normal zenye ufanyika. Like unatumia dem fair anakula. So wale wanakula fair, hii ndio wimbo yenu. Sasa hii song kuna kitu nimetry tu twist kidogo, like najua kuna wase ufanywa hivyo. Like mimi nashinanga nikisema ukikula fair yangu. Hujafanyiwa hivyo?
mimi washaikula lakini haikuwa domingi. Kwa experience. Mimi mmoja nilitumia, alikuwa anatoka place ya 30 bob, so nilituma chwani tu unapata. Mimi nilimwambia kuja nitamrudishia kurudi. But ni do bado unapata. So ni pesa, si ndio? Hata kani iliniuma kwa sababu alinikataa ya kutuma. Sasa hiyo ndio iliniuma. Feedback nakwanga free wewe. That time iko free. Si free imeanza juzi. Okay. So hata si free cause now tunalipia. Sasa hii song inasema like ushaikula fare kustuka ushakujiwa. Sasa huyo ndio mimi ukikula yangu sasa inakukujia. Yaani nakutafuta mahali huko mimi nakukujia tu. Umepata? What you're saying will open a very big conversation, but let's just end it there.